Heute gibt es die 5 wichtigsten Lektionen aus dem Leben als Investor von Warren Buffett. Wir starten direkt mit der ersten Regel und wie immer abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren und los geht's mit dem ersten Tipp. Pretend I've made you a great offer and I've told you that you could pick any one of your classmates, and you now know each other probably pretty well after being here for a while. You could pick, you'd have 24 hours to think it over, and you can pick any one of your classmates and you get 10% of their earnings for the rest of their lives. I ask you what goes through your mind in determining which one of those you would pick. You can't pick the one with the richest father. That doesn't count. I mean, you've got to do this on merit. But you probably wouldn't pick the person that gets the highest grades in the class. I mean, there's nothing wrong with getting the highest grades in the class, but that isn't going to be the quality that sets apart a big winner from the rest of the pack. Think about who you would pick and why. And I think you'll find when you get through, you'll pick some individual. You've all got the Finde ich übrigens sehr interessant. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen du aus deiner ehemaligen Klasse wählen würdest und warum du ihn wählen würdest. Ich finde, jeder hatte in der Klasse mindestens mal so 1, 2 Leute. Das muss jetzt nicht ein Mann sein, das kann auch natürlich eine Frau sein, die eine Ausstrahlung hatte, die so etwas an sich hatte, was einfach magisch war. Und das ist im Endeffekt auch der Charakter, den wir alle wahrscheinlich auswählen würden und eben nicht den Notenbesten oder ja, den Streber. Also dementsprechend, wie er hier schon festhält, es ist das Wichtigste, dass du immer auch bezogen auf Aktien, auf das Management schaust, dass du schaust, sind dort die Qualitäten richtig, kann diese Person Menschen führen, kann im Endeffekt diese Person mit auch Niederlagen umgehen, mit schwierigen Situationen und vor allen Dingen Innovation vorantreiben. Das ist für ihn persönlich fast auch auf der Stufe als die eigentlichen Unternehmenskennzahlen, die er sich natürlich auch ansieht, ist, dass man sich das Management zusätzlich ebenfalls betrachtet. The ability, you wouldn't be here otherwise. You've all got the energy. I mean, you've got, the initiative is here, the intelligence is here, but some of you are going to be bigger winners than others. And it gets down to a bunch of qualities that, interestingly enough, are self-made. I mean, it's not how tall you are, it's not whether you can kick a football 60 yards, it's not whether you can run the 100-yard dash in 10 seconds, whether you're the best-looking person in the room. It's a whole bunch of qualities that really come out of Ben Franklin or the Boy Scout code or so, whatever it may be. I mean, it's integrity, it's honesty, it's generosity, it's being willing to do more than your share. It's just all those qualities that are self-sold. Ich finde den Satz auch immer mehr zu tun als andere, finde ich eines der wichtigsten Lebensstrategien, wie man auch überdurchschnittlichen Erfolg erzielen kann. Denn auch im Aktieninvestment ist es so, wenn du mehr Informationen hast und dir mehr, sage ich mal, Wissen aneignest, dann kannst du immer einen besseren Erfolg erzielen als die anderen Marktteilnehmer. Selected. And then if you look on the other side of the ledger, because there's always a catch to these, free gifts and genie jokes. So you also have to, and this is the fun part, you also have to sell short one of your classmates and pay 10% of what they do. So who do you think is going to do the worst in the class? This is way more fun. And think about it again. And again, it isn't the person with the lowest grades or anything of the sort. It's the person who just doesn't shape up in the character department. I mean, we look for 3 things when we hire people. We look for intelligence, we look for initiative or energy, and we look for integrity. And if they don't have the latter, the first 2 will kill you. Because if you're going to get somebody without integrity, you want them lazy and dumb. I mean, you don't want them smart and energetic. So it's that third quality, but everything about that quality is your choice. You can't change the way you are wired much, but you can change a lot of what you do with that wiring. When you write down the qualities of that person that you'd like to buy 10% of, look at that list and ask yourself, is there anything on that list I couldn't do? And the answer is there won't be. And when you look at the person you sell short and you look at those qualities that you don't like, if you see any of those in yourself, egotism, whatever it may be, selfishness, you can get rid of that. I mean, that is not ordained. And if you follow that, and Ben Franklin did this, and my old boss Ben Graham did this at early ages in their young teens. Ben Graham looked
Finde ich auch eine gute Strategie. Es hat ja jeder auch mittlerweile, jedes Unternehmen hat auch Interviews gegeben mit seinem Chef beziehungsweise mit dem Management und da kann man sich sehr, sehr viel Information auch vorab ja, holen und kann im Endeffekt mit seinen eigenen Werten, Eigenschaften von einer Person abgleichen, ob du überhaupt in das Unternehmen beziehungsweise in das Management investieren willst. Auch diese Idee finde ich hier sehr interessant und ist ein kompletter anderer Ansatz, als wenn ich einfach nur auf heiße Börsentipps online höre. Dementsprechend sehr interessant. Looked around and he said, who do I admire? And he wanted to be admired himself, and he said, why do I admire these other people? And he said, if I admire them for these reasons, maybe other people will admire me if I behave in a similar manner. And he decided what kind of a person he wanted to be. And if you follow that, at the end, you'll be the person you want to buy 10% of. I mean, that's the goal in the end. Mr. Buffett and Mr. Munger, I'm Mark Rabinov from Melbourne, Australia. I just wanted to ask you, how do you judge the right margin of safety to use when investing in various common stocks? For example, in a dominant, long-standing, stable business, would you demand a 10% margin of safety? And if so, how would you increase this in a weaker business? Thank you. We favor the businesses where we really think we know the answer. And therefore, if a business gets to the point where we think the industry in which it operates, the competitive position, or anything is so chancy that we can't really come up with a figure, we don't really try to compensate for that sort of thing by having some extra large margin of safety. We really try to go on to something that we understand better. So if we buy something like See's Candy as a business or Coca-Cola as a stock, we don't think we need a huge margin of safety because we don't think we're going to be wrong about our assumptions in any material way. What we really want to do is buy a business that's a great business, which means a business is going to earn a high return on capital employed for a very long period of time and where we think the management will treat us right. And we don't have to mark. Man hört auch hier schon sehr raus, dass diese Sicherheitsmarge jetzt nicht den höchsten Stellenwert bei Warren Buffett einnimmt. Also natürlich, sie kaufen erstmal die Aktien im Regelfall oder so war es damals unter Buchwert und damit haben sie ja auch schon mal eine Art Risikopuffer, ja, weil du einfach günstiger eingestiegen bist. Wenn du eine Aktie für 90 Euro kaufst und sie hat vielleicht einen inneren Wert von 100 Euro, hast du schon mal 10 Euro Sicherheitspuffer mit dabei und er sagt selber aber, dass er nicht so sehr den Fokus auf diese Sicherheitsmargin liegt. Also man sagt zwar auch hier, sagt er natürlich auch, man sollte dieses Risiko, sage ich mal, auch einpreisen und sollte da auch mit Abschlägen arbeiten, aber er sagt ganz klar, es geht in erster Linie darum, dass es langfristig gut läuft, das Unternehmen und vor allen Dingen, dass das Management ebenfalls sich profilieren kann und sollte man merken, das Risiko wird zu groß oder es wird sich fundamental was ändern bei dem Unternehmen, dann sind Warren Buffett und Munger sozusagen auch mal in der Vergangenheit so drauf gewesen, dass die Aktie einfach verkauft haben. Währenddessen andere natürlich oftmals auf den Verlusten sitzen bleiben und viel zu spät verkaufen oder bis zum Totalverlust dann halten, weil sie den Absprung nicht geschafft haben. Those down a lot when we find those factors. We'd love to find them when they're selling at 40 cents on the dollar, but we will buy those at much closer to a dollar on the dollar. We don't like to pay a dollar on the dollar, but we'll pay something close. And if we really get to something, when we see a great business, it's like if you see somebody walk in the door and you don't know whether they weigh 300 pounds or 325 pounds, you still know they're fat, right? And so if we see something where we know it's fat financially, we don't worry about being precise, and if we can come in that particular example at the equivalent of 270 pounds, we'll feel good. But if we find something where the competitive aspects it's just the nature of the business that you really can't see out 5 or 10 or 20 years, because that's what investing is seeing out. You don't get paid for what's already happened. You only get paid for what's going to happen in the future.
The past is only useful to you in the extent to which it gives you insights into the future. And sometimes the past doesn't give you any insights into the future. And in other cases, Hier betont er auch nochmal die Langfristigkeit von einem Investment. Wer langfristig investiert, da macht im Endeffekt langfristig gesehen diese Margin-Sicherheit bzw. diese Risikopuffer nur bedingt Sinn, weil er einfach dann ja auch, wenn du ein Unternehmen kaufst, gehst du ja davon aus, dass es definitiv steigen wird, sonst würdest du es ja nicht kaufen. Und man hat im Endeffekt einen guten Vergleich jetzt mit dem aktuellen Immobilienmarkt. Hier ist genau das Gegenteil der Fall. Hier werden teilweise Immobilienpreise erzielt, die weit über dem eigentlichen Immobilienwert liegen. Ja, das heißt, man kann das ja ganz normal einwerten und da werden teilweise jetzt schon solche Summen draufgeschlagen, weil einfach die Nachfrage sehr hoch ist, was mit den realistischen Werten der Immobilien nichts zu tun hat und da hättest du beispielsweise keinen Sicherheitspuffer. Aber ganz wichtig, langfristig gesehen, niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber da wird es im Endeffekt darauf ankommen, ob dieses Geschäftsmodell auch noch dann funktioniert und er persönlich sagt es auch, dass dann diese Sicherheitsmarge nur eine kleinere Rolle spielt. this is like the stable business that you postulated. It probably does give you a pretty good guideline as to what's going to happen in the future, and you don't need a huge margin of safety. You should have something that you always should feel you're getting a little more than what it's worth. And there are times when we've been able to buy wonderful businesses at a quarter of what they're worth, but we haven't seen those. Well, we saw it in Korea here recently, but Und hier spricht er genau das an. Er kauft immer unter Buchwert und, wie er es auch schön beschrieben hat, du solltest dich wohlfühlen, wenn du eine Aktie kaufst. Und das ist natürlich immer problematisch, wenn man den Dip gerade beit, also am Höchstkurs sozusagen Aktien kauft, weil oftmals hat man da ein ungutes Gefühl. Man weiß nicht, ob es so weitergeht und deswegen ist ja auch Warren Buffett so eingestellt, dass er antizyklisch handelt. Das heißt, wenn die Aktienkurse mal wieder einbrechen, ist er normalerweise der nachkauft. In der Pandemie hat er das ein bisschen verpasst, muss man kritischerweise sagen, aber sonst ist er mit dieser Strategie sehr erfolgreich gewesen. you don't see those sort of things very often. And does that mean you should sit around and hope they come back for 10 or 15, wait 10 or 15 years? That's not the way we do it. If we can buy good businesses at a reasonable valuation, we're going to keep doing it. Charlie? Yeah, that margin of safety concept boils down to getting more value than you're paying. And that value can exist in a lot of different forms. If you're paid 4 to 1 on something that's an even money proposition, why, that's a value proposition too. It's high school algebra. And people who don't know how to use high school algebra should take up some other activity. I would say this: if you have doubts about something being in your circle of competence, it isn't. I mean, in other words, I would look down the lists of businesses, and I will bet you that you can. I mean, you can understand a Coke bottler, you can understand the Coca-Cola company, you can understand McDonald's, you can understand, in a general way, General Motors. You may not be able to value it. But there are all kinds of business. You can certainly understand Walmart. That doesn't mean whether you decide whether what the price should be, but you understand Walmart. You can understand Costco. And if you get to something that your friend is buying, or that everybody says a lot of money's going to be made in, you're not sure whether you understand it or not, you don't. And it's better to be well within the circle than to be trying to tiptoe along the line. And you'll find plenty of things within the circle. I mean, it's not terrible to have a small circle of competence. I'd say my circle of competence is pretty small, but it's big enough. I can find a few things. And when somebody calls me with a Larson Jewel, that is within my circle of competence. I hadn't even thought about it before, but I know it's within it. I mean, I can evaluate a business like that. And if I get called, I got called the other day on a very large finance company.
Finde ich sehr interessant, dass er vor allen Dingen zwei Sachen anspricht. Einmal, dass du nicht auf heiße Börsentipps von irgendwelchen Kollegen hören solltest und ja, irgendjemand macht dich heiß auf eine Aktie und du kaufst sie einfach blindlings, sondern dass du immer wieder nur in Sachen investieren solltest, die du verstanden hast. Und das hat er perfekt bewiesen, indem er beispielsweise McDonald's gekauft hat oder Coca-Cola. Man kennt das Geschäftsmodell, man weiß, was das Produkt ist. Es muss nicht groß erklärt werden, was beispielsweise bei neuartigen ich sag mal, künstliche Intelligenzunternehmen oder bei neuartigen Krypto-Unternehmen oftmals nicht der Fall ist. Und in der Vergangenheit hat es sich leider schon so oft herauskristallisiert, dass man mit dieser Strategie sich definitiv eine Menge Geld sparen konnte. Denn sehr, sehr viele Unternehmen, wo man einfach das Geschäftsmodell nicht verstanden hat, wo man es nicht innerhalb von 5 Minuten auf die Kette bekommt, die existieren schon lange nicht mehr. I understand what they do, but I don't understand everything that's going on within it, and I don't understand whether I can continually fund it, on a basis independent from using Berkshire's credit and so on. So even though I could understand every individual transaction they did, I don't regard the whole enterprise or the operation of it necessarily as being within my circle of competence. Charlie? Yeah, I think that if you have competence, you almost automatically have a feeling of where the edge of the competence is. Because after all, it wouldn't be much of a competence if you didn't know its boundary. And so I think you've asked a question that almost answers itself. And my guess is you do know what you're perfectly competent to do in all kinds of areas. And you do have all kinds of other areas where you know you'd be over your depth. I mean, you're not trying to play chess against Bobby Fischer or do stunts on the high trapeze if you've had no training for it. My guess is you know pretty well where the boundaries of your competence lies. And I think you also probably know pretty well where you want to stretch the boundary. And you've got to stretch the boundary by working at it, including practice. One of the drawbacks to Berkshire, of course, is that Charlie and I, our circles largely overlap, so you don't get two big complete circles. Und das ist auch dieser Punkt, also wenn du dir ein Team zusammenstellst, dann möglichst so ein Team, was seine Schwächen, sage ich mal, ausgleicht und was nicht unbedingt die gleichen Stärken hat wie du. Und das machen meiner Meinung nach auch, oder ich habe es auch damals falsch gemacht, ich hatte auch einen Job, der mir überhaupt nicht gelegen hat, wo ich auch meine Schwächen eher ausmerzen musste, als mich auf meine Stärken zu konzentrieren. Und er sagt selber, man muss immer wieder bedächtig und vor allen Dingen demütig weiter sich bilden, weiter lernen und vor allen Dingen auf seine Stärken setzen. Und wenn man eben Schwächen hat, dann kann man sich, wie jetzt auch das Zweiergespann Warren Buffett und Charlie Munger, die haben ja unterschiedliche Stärken und Schwächen, zusammentun. Und das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto, wenn man sich da ergänzt, wenn man sich mit Freunden austauschen kann, die nicht nur irgendwelche heißen Börsentipps von sich geben, sondern wirklich auch diskutiert und vor allen Dingen auch auswertet, faktenbasiert, dann bringt dir das an der Börse oder generell beim Investieren immer die meiste Rendite. At all, but that's just the way it is. Probably why we get along so well, too. Good morning. I know you're famed for your success, but I was curious if there were any particular moments in your life that are mistakes or failures that you've made that were particularly memorable, what you may have learned from them, and if you had any particular advice for the students here in dealing with discouraging circumstances. Yeah, I've made a lot of mistakes. Biggest mistake, well, not the biggest, necessarily the biggest, but buying Berkshire Hathaway itself was a mistake because Berkshire was a lousy textile business. And I bought it very cheap. I'd been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap. And that I was taught that, say, in 1949 or 50. It made a big impression on me. So I went around looking for what I call used cigar butts of stocks. And the cigar butt approach to buying stocks is that you walk down the street and you're looking around for cigar butts and you find this on the street, this terrible looking, soggy, ugly looking cigar, one puff left in it. But you pick it up and you get your one puff. It's disgusting, you throw it away, but it's free. I mean, it's cheap. And then you look around for another soggy, one puff cigarette. Well, that's what I did for years.
it's a mistake. Although you can make money doing it, but you can't make it with big money. It's so much easier just to buy wonderful businesses. So now I would rather buy a wonderful business at a fair price than a fair business at a wonderful price. But in those days, I was buying cheap stocks. And Berkshire was selling below its working capital per share. You got the plants for nothing. You got the machinery for nothing. You got the inventory and receivables at a discount. It was cheap. So I bought it. And 20 years later, I was still running a lousy business. And that money did not compound. You really want to be in a wonderful business because the time is the friend of the wonderful business. You keep compounding, it keeps doing more business, and you keep making more money. Time is the enemy of the lousy business. I could have sold Berkshire, perhaps liquidated it, and made a quick little profit, one puff. But staying with those kind of businesses is a big mistake. So you might say I learned something out of that mistake, and I would have been way better off taking what I did with Berkshire is I kept buying better businesses. I started an insurance business, See's Candy, the Buffalo, all kinds of things. I would have been way better doing that with a brand new little entity that I'd set up rather than using Berkshire as the platform. Now I've had a lot of fun out of it. I mean, everything in life seems to turn out for the better, so I don't have any complaints about that, but it was a dumb thing to do. Warren, what do you do that's different? Auch das war nochmal ein interessanter Punkt. Er sagt ganz klar, konzentriere dich auf sehr, sehr starke Geschäfte und kauf keine Klitschen. Das heißt, er persönlich hat ja auch diesen Fehler gemacht. Er hat eine Berkshire Hathaway hat er ja gekauft oder Berkshire und das war einfach ein heruntergekommener Laden, einfach nur, weil es billig war. Da steckt natürlich auch die Regel hinter, schau nicht nur auf den Preis, sondern eben auch, was dahinter steckt. Und er persönlich hat es dann so groß hinbekommen, weil er eben dazugelernt hat und hat ja auch gesagt, er würde, wenn er eben könnte, mit mehr Geld eher ein gutes Unternehmen kaufen, als jetzt irgendwie eher so ein Zigarettenstummel, der vielleicht schon ganz aufgebraucht ist. Er hat im Endeffekt mit dieser Metapher ja auch gesagt, dass das Geld auf der Straße liegt. Das heißt, schlussendlich geht es immer auch darum, günstig und fair bewertete Unternehmen zu finden. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, war die Pandemie 2020, weil dort sind ja alle Kurse gefallen. Das heißt, er hätte hier definitiv eben nicht die riskanteren Werte gekauft, die eben auch gefallen sind, sondern eher die etablierten Unternehmen, die sonst nie fallen, und die hätte er dort nachgekauft, wenn man gewusst hätte, dass das Ganze wirklich auch relativ schnell wieder neue Allzeithochs bekommt, und genau das war seine 4. Regel, und jetzt kommen wir zu der 5. 90% of the money managers who are in the market, certainly most of the professional investors focus on what the stock is likely to do in the next year or two, and they have all kinds of arcane methods of approaching that, but they do not really think of themselves as owning a piece of a business. The real test of whether you're investing from a value standpoint or not is whether you care whether the stock market is open tomorrow. If you're making a good investment in a security, it shouldn't bother you if they close down the stock market for 5 years. All the ticker tells me is the price. Yeah. And I can look at the price occasionally to see whether the price is outlandishly cheap or outlandishly high. But prices don't tell me anything about a business. Business figures themselves tell me something about a business, but the price of a stock doesn't tell me anything about a business. I would rather value a stock or a business first and not even know the price, so that I'm not influenced by the price in establishing my valuation, and then look at the price later to see whether it's way out of line with what my value. Und das ist mit eines der wichtigsten Regeln. Ich habe es am Anfang auch sehr, sehr oft falsch gemacht, und zwar täglich die Preise an der Börse zu checken. Er persönlich sagt, die Preise sagen nichts über das Unternehmen aus. Das heißt, der Aktienkurs sagt nichts über das Unternehmen aus. Er liest vor allen Dingen die Geschäftsberichte, will sich mit der Firma auseinandersetzen, aber er meidet es, die Preise sich anzusehen. Denn er kauft vor allen Dingen auch Aktien langfristig, und da interessiert es nicht, ob sie morgen bei 5 Euro steht oder mal bei 4,30 Euro oder mal bei 7 Euro. Wenn du eben nicht kurzfristig verkaufen willst, sind die Aktienkurse für dich persönlich irrelevant. Und ich persönlich finde, man macht sich da auch etwas selber fertig, denn es ist nun mal ein Hin und Her. Es wird nicht steil von 10 Euro auf einmal auf 1000 Euro gehen oder auf 100 Euro, sondern es wird immer wieder hoch und runter gehen, und
sich den einen Tag zu freuen, um sich den anderen Tag wieder zu ärgern, dass es wieder um 2% nach unten gegangen ist. Das macht laut Warren Buffett überhaupt keinen Sinn und er hat ja selber auch gesagt, er würde sogar, wenn es funktioniert, nichts über den Aktienkurs wissen wollen, sondern sich nur mit dem Unternehmen beschäftigen und alleine, wenn er sich die Unternehmensbilanzen und das Management angesehen hat, dann entscheiden, ob er kauft, egal zu welchem Preis oder ob er eben nicht kauft. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch ein interessanter Punkt. Heißt jetzt natürlich nicht, dass ich nicht den Buchwert bestimmen kann und den mal mit dem Aktienkurs mal gleichsetzen kann, sondern da geht es jetzt wirklich nur darum, dass man sich, wenn man sich für ein Unternehmen entschieden hat, nicht von kurzfristigen Schwankungen fertig machen lässt, weil das ist oftmals der Aktienanfänger Nummer 1 oder der Fehler Nummer 1, gerade durch Trade Republic und andere Apps, wo man immer wieder täglich reinschauen oder sekündlich reinschauen kann, dass dadurch eigentlich nur Zeit verschwendet wird und man relativ schnell auch geneigt ist, panisch zu verkaufen. Und deswegen sagt er ja auch ganz klar, selbst wenn die Börse 5 Jahre zumacht, solltest du immer wieder auch dieses Unternehmen halten und dich eben nicht von Aktienkursen fertig machen lassen. Dementsprechend, das waren 5 interessante Lektionen aus dem Leben von Warren Buffett. Mich würde es interessieren, welcher dieser Lektionen du am wertvollsten fandest. Was konntest du bisher von Warren Buffett lernen und was ist deine persönlich wichtigste oder beste Wirtschaftsstrategie zum Investieren? Worauf sollte man deiner Meinung nach darauf achten? Dementsprechend freue ich mich auf deinen Kommentar und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.